Vision Changers, transforming lives. You're watching VCK's podcast. Kindly please follow us on our social media handles at Vision Changers Kenya on Facebook, Twitter, LinkedIn, and Instagram. Just before we took our short break, we were talking about accountability in the informal settlements, Mosomkuru, where Celinah, our guest, comes from. And I think you are highlighting a few things about exactly what you get to do. My question would be, you as Celinah, is there something that you have left a blueprint on that when someone hears Celinah, they're able to say, by they identify Celinah with something? It could be you have really rallied people in your community to do maybe cleanup drives. You have rallied people in your communities to attend community dialogues and things like that. What is that one thing that you're able to identify as part of you being the change as Celinah, that you can say, this one I tag and I peg it to my name as Celinah? Okay, I think when you go to my community and you just say Celinah, I think people identify me as the person who, the girl who advocates for the rights of the girl child. I'm also a mentor in my community. I'm also a volunteer mentor. I forgot to mention that. And okay, what I believe in giving girls the same opportunities that I was given. So mimi growing up, my community pale kulikuwanga na zile challenges mingi. Seme kama hizo early pregnancies pale, unapata tuko pale mtana, ile issue ni ile moja tu pale, shida ya do. Na sasa unapata mademu wengi ukiwa entice tu na pesa kidogo hivi washaingia box. Na hii pesa kidogo unapata maybe kama mtu amefika time yake ya menses, na kishafika time yake ya menses hana ile pesa ya pad, and then tena unajua issue ya period shaming, mtu akistain nguo yake unajua inaleta vijana, hiyo story tu kwa community. So unapata udem ataenda pale atafute msi pale kwa mtaa sana hawa watu wa nduthi ama tukijana yote ampatie hiyo pesa ya pad, na kisha mpatie hiyo pesa ya pad, obviously unajua lazima tu alipe hiyo favor. Na kulipa hiyo favor ni kumaanisha atapatiana sexual favor in return, na kisha patiana hii sexual favor in return kumaanisha udem atapata zile teenage pregnancies na itabidi ame drop out of school. So mimi kwa community kenye nafanyanga, ukisema tu jina Celinah kwa community wanajuanga ni ule dem mwenye ana champion yanga rights za madem. Mimi unanipatanga tu space zote zenye niko, lazima tu ni make sure sisi kama madem atufinyiliwe hapo by the way. Mimi niko hapa ku represent wale madem wengine maybe wenye wanaogopa kujibonga ama maybe hawana ile capacity ya kujibonga. So ukienda tu pale mtaa tu useme tu Celinah, wanajua kazi yake tu ni wasichana wasema. Na hiyo ni kitu poa sana, because honestly hata mimi pali niko na feel ni kama everyone needs someone to speak up for them. Not everyone has that ability and capacity to speak out for themselves. So there's usually that person that goes ahead of you, that goes and speaks on your behalf, that goes and call people on your behalf to give you the power. Even as you're coming up and as you're growing up, you have already someone ahead of you. Na hiyo ni kitu poa sana unafanya kwa community yako. Because imagine kama ungekuwa umeamua tu kuketi useme huku kuna kuaga na mashida, wacha tuendelee tu kuishi. But unaona kuna mtoto yako class 5, kuna mtu wako class 6. Maybe ako na kashida, but anaona watu wako mbele yangu kina Celinah ndio hawa wameenda wamesoma mpaka wamefika university na bado anaendelea kujiongelelea. So anaona model poa, anaona by then nikakuwa na kashida, sifai kunyamazia. Analan pia kukuwa na hiyo sauti ya kujiongelelea. So ni kitu poa sana na uendelee nayo. Na maybe tu nikuulize, have you been in a place where, for me I've encountered that, have you been in a place where you're trying to speak up, then someone tells you, wewe ni msichana mdogo sana, unajua nini, mbona unaongea, mbona uko na kierere, hizi vitu zimekuwa hapa for like 10 years 20 years, kama vile unasema hiyo bridge ulizaliwa ukaipata hapo, ukaenda shule ukiacha hapo, sasa hii unaona the same things are still happening. Kumekuwa na hizo sauti, watu wanakuja wanakuambia wewe Celinah relax, hizi vitu hata hazitaisha, sisi tumekuwa nazo hapa, tulijaribu kuongea solvio, wewe ni nani unafikiria ni kama ukiongea sahihi zitasikika? Okay, ile challenge imekuanga Mukuru ever since. Tumekuanga na issue ya drainage na ndio inaleta hiyo flooding, kufurika kukinyesha. So ukijaribu kuongelea hiyo story ya drainage unaambiwa
hii kitu kutoka hata before hii kitu imekuanga tu hapa kitambo. Unafikiria ni nini yenye utasema yenye hatujaisema itafanya hii issue ku address. So unapata kuna hizo challenges, but unaangalianga okay, nasemanga you can't expect to do kitu the same way na una expect different results. So inabidingi hata we at least ingine unakuwa at least creative, try to think out of the box. Kama wamekuwa akifanya hivi na wamekuwa akipata hizi results, ni nini yenye naweza ongeza kwa kenye nafanya at least niweze kupata different results. Do you imagine umekuwa tukipitanga hiyo barabara tu najua inani lead pale. Kila siku unapita hapo ukiexpect ikupeleke place different. Si hata ujaribu hiyo chochote leo hapo uone utatokea wapi. Usifuate hii kila saa expect maybe kutokea pale pengine na hii barabara tunajua inaendanga pale. So at least try kuwa creative kwa zile njia zenye unafanya. Kama wamekuwa maybe wakifanya demonstrations pale mtaa na umeona ni kweli tu hiyo demonstration wamekuwa akifanya maybe for like 5 to 10 years na wanapata the same results. Sasa pia wewe unaamka leo unasema pia mimi naenda kufanya hii demonstration leo. So at least try kuangalia nini yenye naweza fanya. Angalia kama unaweza tumia hata social media advocacy. Uone kama maybe utapata different results. So for me kumekuwa na hizo challenges, but na kaanga chini, I take a step back na angalia what can I do different yenye haijafanywa ndio nione kama naweza pata maybe a different result. Okay. Vizuri sana. Na so maybe kukuprompt umesema kwamba different tactics at times work better. Ushaikuwa in a place where umeona watu wakifanya kama vile demos na imekuwa highball results zenye una expect, ikafika mahali ukaamua maybe let me do social media, let me do something different, and it worked at any given point? Okay, for me kenye nimeona imekuwa ikiwork ni maybe unajua saa ingine ukiangalia kila saa mtu nikienda pale na kichwa hatusikizani. Unajua kuna wale watu wenye wana enjoy that sense of nini hiyo power, hiyo sense ya kufeel wako in power. So saa ingine okay, mimi nikiona maybe our leaders kila time tukienda ati wao tufanyangi hivi na hivi na hivi na hivi, saa ingine ataenda jifanye beshte yake. Unajua mtu mimi kama wewe ni rafiki yako kukusikiza itakuwa rahisi sana. So for me kenye nimekuwa nikitry to create that good relationship with these leaders. Seme kama maybe obvious chief atakusikiza kama hamsikizani, kama anajua unakuwa kichwa ngumu pale. So na trying to create that good relationship na chief, ndio at least unaenda pale ama any other leader pale ukienda kumwambia mimi by the kuna issue yenye nimeona hapa na hapa, na unajua already usha establish that relationship. So kukusikiza itakuwa much easier kuliko ukienda pale na kichwa. Do you feel like the girl child has been empowered? Do you feel like there is need for the girl child to keep being empowered, or what is that thing that you look forward to, especially in this bit about girls that you're championing for? I want to see a community enye ina embrace seme kama kitu kama period as a normal thing pale kwa society. Juu tukiangalia kitu kama period shaming tangu tu jadi imekuanga tu ni issue ati huyu kai kwanza sisi wanasemanga ati dem kama uko on your periods wanasemanga inaleta swara, bad luck. So I think yeah, wanasemanga inaletanga bad luck. So I think I'd like to see a community enye ina embrace period as a normal to body function. See, ni kitu tu enye iko, ni kitu enye I have no control over it. Ni the same way una breathe. Hii ni kitu tu Mungu aliamua wacha ikuwe part of me as a woman. So naweza taka kuona community enye ina embrace it as a normal thing. Si inakuwa such a big deal. Hey manzi, junapata kama okay, hii period shaming inafanya wasichana mambo. So unapata maybe msichana atakiwa una period hiyo siku hata ataogopa kuenda shule juu anaogopa that red stain juu ataki. Unajua tena vijana pale kwa society, unajua sisi wote tukianza kusema ati period inaleta swara pale, tunaangalia msichana mwenye maybe hajapata, mwenye maybe atapata period yake ya kwanza pale. Kwa hiyo class kuna vijana, hao vijana wamekuwa tu pale kwa mtana, wale wasichana wengine maybe wenye bado hawajapata wamekuwa kwa hii community yenye inasema period ni bad luck. So utapata msichana akipata her first period maybe, ama maybe akistain dress yake pale shule, unapata hao watu wengine wanaanza kumavoid pale class.
ama wanaanza kumstigmatize. So naweza taka community yenye ina embrace. Unajua sisi tukishaanza kuembrace as a community, wewe utafundisha msichana wako pale nyumbani ama kijana wako pale nyumbani, this is a normal thing, it happens. So mtu mwingine hata akipata pale nje hakutakuwa na that period shaming. Even as we close this conversation, what I'm gathering from you is you have really talked about the issues that keep happening from your community, but you still feel there is much that can be done, and you still feel there is a chance to actually better the community. Only that we need to keep on and keeping on and finding new tactics to address the issues that are coming up, or rather that are already existing, that are yet to be addressed. And I think from one of the issues that we've identified from the community is most of the girls there in those schools don't have sanitary pads. They don't have access to sanitary towels. So for me, my call would be, even to everyone who's watching and listening to us, that they get to support us, to also offer support to these young girls in the communities to ensure that they get the sanitary pads that they need, that they'll be able to sit in class. Because some of the issues that you're talking about, more so them fearing even to stain, at times it's caused also, they don't even have those pads to begin with. Maybe they could be using a cloth here and there, so they feel like even if I will go to school and it happens to be full, something might happen, an accident might happen, and I get to stain myself. So that also reduces the number of chances, or rather the number of students, more so girls, that get to sit in schools, or rather in classes on a daily, because periods happen to every other girl on a single day basis. So today I have my periods, tomorrow Celinah, the next day everyone. So imagine a situation whereby leo umekosa class, uko na periods, kesho ni mimi, kesho kutwa ni mwingine. Like by the time mwezi ishe, kila mtu akona kasiku kake ama kasiku tuwili twenye hajaweza kuattend class. But there is something that we can do. As Celinah has said, there's always something that can be done. You can choose to actually support this cause and say, I am willing to actually offer a donation, I will visit the girls and offer sanitary pads, whatever kind of support that you're able to offer. So even as we continue fostering these conversations and growing our communities and being agents of change, I pray that each and every one of us will actually take it upon themselves to work so hard to ensure that the societies are indeed changing, the community is indeed changing, that you're not facing the same problems that you're facing. As Celinah has said, there's been an issue of, it's called, what is it called? Sitaki kusema hiyo mahali yenye ina flood ni bridge, ndio? Hiyo bridge yenye amesema, yenye kuanzia azaliwe paka sahi anafeel bado iko. But then again, I will challenge you. As you've talked about creativity, what is that one thing that you're able to do? Maybe get a few friends here and there that you can see how best are you able to address this issue. Is it something that is within your power to do, or is it something that is beyond you? And if it's beyond you, who is the next person that you get to go to and see how best you can be helped, right? So thank you very much, everyone, for tuning in and listening to us and watching us. Just to encourage you to continue following us on our social media platforms, that is at Vision Changers Kenya on Facebook, on Twitter, on LinkedIn, and on Instagram as well. Till next time, bye. Vision Changers, transforming lives.